Heutzutage werden Häuser aus Beton mit einem 3D-Drucker gebaut. Die größte Herausforderung dabei ist die textile Bewährungsintegration in den Druckprozess. Mein Name ist Clara Evers, ich habe Bauingenieurwesen studiert und im Rahmen meiner Masterarbeit die textile Bewährungsintegration in den Druckprozess überprüft. Zudem habe ich die Biegezugfestigkeit textilbewährter Betonbauteile aus dem 3D-Drucker überprüft. Die Korrosionsanfälligkeit ist bei einer Textilbewährung nicht gegeben, dadurch können wesentlich schlankere Bauteile gebaut werden. Außerdem ist ein weiterer Vorteil, dass die Zementproduktion reduziert wird, die sehr viel CO2 ausstößt. Durch die geringere Zementverwendung können bis zu 50% der CO2-Emissionen eingespart werden, was zusätzlich noch nachhaltiger ist. Die größte Herausforderung war die Einstellung der Betonkonsistenz, weil die Konsistenz am Anfang nicht geeignet war, um durch die engmaschige Bewährung durchgedruckt zu werden. Die Betonkonsistenz war viel zu steif und wir mussten die Konsistenz anpassen, damit auch vertikale Wände bedruckt werden können. Ich habe meine Masterarbeit am Institut für Textiltechnik und am Institut für Massivbau geschrieben. Ja, die Textilien haben wir hier am Institut für Textiltechnik hergestellt und auch beschichtet in verschiedenen Abwendungsarten. Und diese Textilien wurden beim Schalungshersteller Peri mit dem 3D-Betondrucker bedruckt. Für die Durchführung der externen Versuche und die Proben- und Demonstratorherstellung habe ich durch die Speedfunds wertvolle Unterstützung erhalten. Unter anderem konnte eine einseitige verfahrbare Schalung angeschafft werden, die den Druckprozess deutlich effizienter gestaltet und nachhaltiger ist. Die Weiterentwicklung meines Projekts könnte dahingehend sein, dass der Prozess noch weiter automatisiert wird, zum Beispiel durch einen kontinuierlichen Bewährungsaufbau und eine verfahrbare Schalung. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Produkt serienreif hergestellt werden kann und die Bauindustrie nachhaltig revolutionieren kann. Hi, I'm Ranjit Roshan. Hi, my name is Haoming. Today, we are glad to introduce our project Prototype Development of a Modular Sensor Fusion Platform for Autonomous Vehicle with Edge AI. As you all know, in research projects and teaching activities, we always need data from sensor fusion platform, which can only be built with huge cost. And even more, for different test vehicles such as mobile robots and test ships, we always get started from scratch to build such kind of sensor fusion platform. To accelerate the research progress, we actually need some kind of sensor fusion platform which provides more flexibility, more modularity, and with low cost. In conclusion, we need a modular and RG sensor fusion platform. Besides the sensor fusion platform itself, deploying deep learning models demands huge amount of power and computational payloads. So thus we need an optimized hardware and software to run the inference on the deep learning models. So the objective of this project is to build a modular sensor fusion platform which optimizes Edge AI hardware components. So for this project, we have evaluated and selected the best hardware components, including different sensors and computation unit, as you can see on these slides. So at the meantime, we are going to develop a software pipeline to connect the sensors, get the data from hardware, and use this data to run deep learning models which are optimized using the normal framework such as TensorRT and OpenVINO. And all of the software developments are based on ROS2, the robot operating system, the second version. Now I'm going to show you the design and construction of the sensor fusion platform. On the left of the slide, you can see the sketch of the platform. On the middle, you can see the CAD model being developed, and on the right, you can see the model which is still under development. Exactly. So we are planning to finish this project by the end of May. And as you can see on this slide, for the application, we're going to use this sensor fusion platform, a mobile robot of our institute, the Buggy, to collect the data to develop the algorithms. And this sensor fusion platform will also be mounted on our test vehicle in our research project Haoming to collect the data from inland shipping environment. At the same time, there is also a master thesis going on in parallel. The topic of this master thesis is automatic labeling of point cloud using 2D image diffusion.
Besides that, there is another research topic within a master thesis plan to do online and targetless multi-sensor calibration, actually for large test vehicles, but we will use this sensor fuel platform to validate and evaluate our research, our algorithms. Thank you for your attention. Thank you. The advances in lab-on-a-chip technologies have enabled miniaturization, portability, integration and automation of a variety of laboratory procedures. That has attracted attention in various fields of clinical application, including the diagnostic of leukemia, the blood cancer that plagues the life of millions of people worldwide. Hello, I'm Nguyen, and my master's thesis aims to develop an electrical level-free sensor for the early detection of leukemia and its classification. For that purpose, simultaneous screening of several numbers of antibodies are necessary to detect the exact type of the disease. We would then be able to perform highly selective multiplex detection of antibodies by using an array of more than 32 silicon nanowire sensors where antibodies are site-specifically immobilized by using microspotting techniques. In the presence of antigen, the specific binding with the antibodies leads to an electrical change in the current. My thesis focuses on some challenges, which includes screening and selecting a suitable combination of biomarkers from hundreds of clusters of differentiation markers for accurate detection, developing a protocol for surface modification and using microspotting techniques for selective immobilization of the antibodies on the silicon nanowires, integrating a microfluidic system, and last but not least, performing multiplex electrical measurements. Thanks to the speed funds which allowed this project to take off, we were able to purchase the necessary biomarkers, chemicals and equipment for assessing the effectiveness of the sensors. Hence, a door was opened to a future where this small device would be mass-produced by using standard semiconductor fabrication processes widely used in hospitals for real-time monitoring of patients. A future where this device would be able to determine and detect the type of leukemia and be able to assess the effectiveness of cancer treatment, where we'll know everything about the disease and how to counter it with ease. Hello to everyone watching this video. It's a pleasure to give a short introduction to the topic of my master thesis that was funded by the Force Stiftung. One of the last remaining challenges of GNSS localization is multipath propagation. That means the satellite signals are reflected on objects such as building walls, increasing the time until they arrive at the receiver, and thus distorting the calculated position. We propose a novel idea and algorithm to mitigate multipath propagation in order to improve the accuracy and precision of GNSS positioning in city canyons. Use LiDAR sensor. It is possible to obtain a 3D model of surrounding buildings in real time, which we can use to retrace the GNSS signals in order to obtain accurate range information. There are several challenges to overcome. For example, the field of view of the laser scanner is limited, especially in the height direction. In addition, urban canyons often contain many objects and obstacles which are not part of the building and therefore need to be recognized and segmented. Besides, determining the transformation between satellites and local coordinate systems can be a challenge. Thanks to the funding from Force Stiftung, we were able to procure an advanced 3D LiDAR sensor that is suitable for automotive applications, which helps a lot with the environmental perception and allowing us to get an accurate model of our surroundings. In future work, we will consider more complex building structures in the city canyon than only planar surface and investigate their effect on the reflections. Thanks for your attention, and we hope we could give you some interesting insights into our research project. Hallo, mein Name ist Torben Hinrichs und ich habe im letzten Semester meine Masterarbeit am Institut der Eisenhüttenkunde abgegeben. Stahlrecycling benötigt nur 20% des Energiebedarfs der primären Stahlproduktion. Mit zunehmendem Stahlrecycling wird sich allerdings ein Problem einstellen: die Anreicherung von Verunreinigungen in diesem Stahl. Schon heute sind diese, insbesondere Kupfer, im Stahl vorhanden und lassen sich nur schwierig entfernen.
Das Thema meiner Masterarbeit war daher die Konzeption eines Legierungsdesigns, das erhöhte Anteile von Verunreinigungen im klassischen Vergütungsstahl erlaubt, ohne dessen mechanischen Eigenschaften zu verschlechtern. Der Trend von steigenden Kupfergehalten im Stahlschrott wird auch als rotes Problem bezeichnet, da sich Kupfer im Stahl ansammelt und Risse bei der Umformung verursacht. Wir haben 3 verschiedene Legierungen mit unterschiedlich hohen Kupfergehalten abgegossen. Die anschließenden Verarbeitungsprozesse variierten wir, um die beste Kombination aus Legierungsdesign und Wärmewandlungsparametern zu erschließen. Bei der Umsetzung des Projektes erwies sich die Lokalisierung des Kupfers als äußerst schwierig, da dessen Ausscheidungen nur wenige Atome umfassen. Mit den Mitteln der Hans-Hermann-Voss-Stiftung wurden uns Untersuchungen ermöglicht, die den normalen Rahmen einer Masterarbeit deutlich übersteigen. Das erlaubte uns, das komplexe Materialverhalten von Kupfer im Vergütungsstahl besser zu verstehen. Mittelfristig soll die Weiterführung meiner Masterarbeit in höheren Verunreinigungstoleranzen und damit in geschlossenen Materialkreisläufen münden. Diese Erhöhung stellt in Zukunft einen wichtigen Baustein dar, um die Kreislaufwirtschaft Stahl zu ermöglichen. Die Ergebnisse fließen in eine Veröffentlichung ein und stellen Vorarbeiten des bei der DFG eingereichten Graduiertenkollegs Circular Steel dar. Vielen Dank.